Hey guys, do you want English subtitle or CC? Let's see. Other. Hey guys, welcome to Travel with Noski YouTube channel. வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், ஐபோன். இன்றைக்கு நான் நினச்ச எங்களுடைய ட்ராவல் கெஜமெட்டிக்ஸ், அதாவது ட்ராவலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சில பொருட்களை ஒரு ரிவ்யூ பண்ணி நம்மளோட சேனலில் போடணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுத்தேன். ஸோ அது நிறைய ட்ராவலர்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு சொல்லி ஒரு எண்ணத்தோடு மட்டும்தான். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம். நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு பெரிய டென்ட். இந்த டென்ட்டோட ப்ரைஸ், இந்த டென்ட்டு எப்படி 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 ஓப்பன் பண்ணுறது, எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது, எல்லா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இந்த டென்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த டென்ட் 18 கிலோ பாரம், ரொம்ப பெருசு. ஒரு லிவிங் ரூம், ஒரு வாசல் இருக்குது, 2 ரூம், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டென்ட் இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். எங்களோட புதிய சியாங்மாய் டூர்ஸுக்கு 7 டே 10 டேஸ் டூர்ஸ் போகிறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ அதனால் இந்த டென்ட் மட்டும் இல்லை, இனிமேல் சில கெஜமெட்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி எப்படி பாவிக்கிறது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, நம்ம பாவித்த வரைக்கும் இது எப்படி நல்லதா கெட்டதா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கட்டாயம் இனிமேல் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். යාළුවනේ, මේ මම අදහසක් ගත්තා YouTube එකේ ට්‍රැවල් එක විතරක් නැතුව ට්‍රැවල් එකට අපි පාවිච්චි කරන ගැජමැටික්ස් මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ, කොහෙද ගන්නේ, ටෙන්ට් වලට දාන ලයිට් අපි කොහොමද charge කරන්නේ, බැටරි, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මේ ඒකත් අපි පොඩි රිවිව් එකක් දාලා අපේ channel එකට දාමු කියලා තමයි අයිඩියා එකක් ඇත්තටම මේ දැම්මේ. දැන් අපි අද බලන්න යන්නේ ලොකු ටෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ 18ක් බර ලොකු ටෙන්ට් එකක්. ලිවිං රූම් එකක් තියෙනවා, ඇතුලේ රූම් 2ක් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ටෙන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අලුත් ගැජමැටික්, අලුත් දේවල් තියෙනවනම් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරේ, ඒක හොඳයිද නැද්ද කියලා සම්පූර්ණ ඇත්ත ඩීටේල්ස් මම දාන්න. හැම ට්‍රැවලර්ස්ලටම මේක ප්‍රයෝජන වෙයි. සෝ ඒ නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අද ඇවිල්ලා අපි බලන්න යන්නේ ටෙන්ට් එක. මේ ටෙන්ට් එක මේක ඇවිල්ලා කිලෝ 18ක් බරයි. මේ ටෙන්ට් එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. හරිම බරයි. හරිම බරයි. බලමු මේකේ තියෙන අයිටම්ස් ටික. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. Are gone, made our peace, said goodbye. Cause the further we carry on, through the fight, the stronger that we become. I've lived through water havoc, seen pain you can't imagine. These days you take for granted. We fought ours so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is damaged, fight is cold and love is tragic. Ooh, yeah, love is
ගයිස් මේක තමයි ටෙන්ට් එක. මේක ලිවිං රූම් එක. கண்ணாடி ஜன்னல், இந்த பக்கத்து கண்ணாடி ஜன்னல். இது ஒரு ரூம், இது ஒரு ரூம். இதை வந்து நமக்கு எடுத்து விடவும் முடியும். මේක ඕන නැත්තම් මේක ගලවලා දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගලවලා ලොකු රූම් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් රූම් එක. රූම්ස් දෙකක්. ලිවිං රූම් එකක්. So මේක තමයි ලොකුම ටෙන්ට් එක. ප්‍රයිස් මම ගත්තේ ලසඩා වලින්. ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරේ. 19,900 baht ප්‍රයිස් එක මම යට දාන්න. டிஸ்கவுண்ட் දාලා තියෙනවා 3,999 baht. நண்பர்களே, நான் வாங்கினது வந்து லசடா என்ற ஆன்லைன்ல தான். அந்த பிரைஸ் வந்து ஆக்சுவல் பிரைஸ் வந்து 19,900 சம்திங். ஆனா ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க, 80% ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. 3,999 baht. செம்மையா இருக்குது. 8 to 12 people உள்ள இருக்கலாம், කම්ෆර්ටබලා இருக்கலாம். යාළුවනේ මේක ගත්තේ හේතුව වෙලා මෙච්චර ලොකු එකක්. මේක ඇවිල්ලා 8 to 12 people can stay. මම ගත්තේ අපිට පොඩ්ඩක් කම්ෆර්ටබල් ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි මම ගත්තේ මේක. අපේ ඊවනිං අපි ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා මේක ඕපන් කරා, නයිට් டைம் லைட் දාලා டெக்கரேட் කරා ඒකේ வியூ එක බලමු. நண்பர்களே, இதை வந்து நான் ஒரு ட்ராவல் போய் ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். Memories fade away, wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all you can deny is pray. Make it count. I've lived the water, seen pain you can't imagine. These days you take for granted. We fought out so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is damaged. Fight is cold and love is tragic. Love is tragic. We wait up for the dawn, through the night, though our better days are gone. Made our peace, said goodbye, 'cause the further we carry on, through the fight, the stronger that we become. I've lived through water havoc, seen pain you can't imagine. These days you take for granted. We fought out so you could have them. This truth you இங்கேயும் இருக்கு, buried beneath இங்கேயும் இருக்கு. no doubt the heart is damaged. Fight is cold and love is tragic. Ooh, yeah, love is tragic. No, no, no. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, comment.